tujidde ku mpewo baaba tetumanyi twesabire twesabire nze wano ngenda kyusa n'omudigido. Mr. Sam, thanks for the show. Sebunya Joseph from Vision is following. Webali nnyo webalire ddala Sebunya from Vision is Serugo Brian timu Mivuyo Esumbwe Semuto Sekadde abantu bali kukuyega nga batugamba kulano batugamba nkulakulana sikitegedde. Thanks for the show. Sekadde Senior Bwongo Kalule from Namugongo twatumbudde dda omuzindaalo mwebala abantu be Namugongo. Honorable nze waswa segawa wano egayaza tubuulire ku bataxi eziva mu kibuga nga zijja Gayaza Road bannange zivuga bubi nnyo bambi. Honorable tuyambe no mulanga gwe nze Uzaifa Kasozi nakanyonyi nawe ugambe koli otumbudde webali nnyo webalire ddala n'abali ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ya Professor Mwaule mwebale okulabika nti mugoberera kubanga tuli live. Sekadde bali kuweereza nze Katongole emangira mbeera ko nnyo nga ntumbudde Katongole emangira webale. Kato David wa Bobby Munalugazi nawe ugambe koli otumbudde webale. Philip Kamwano Zirobwe munywanyi wange ne Uncle Bob mwebale. Mr. Sekadde bali kuweereza nze Wandera enansana ku katale kwe tuli tutumbudde abantu b'enansana. Mr. Sekadde bali kuweereza nze Luwagga Godfrey timu Bayigalurume webale kuweereza nze Wise Winner ekisasi nawe ugambe ko lyo tumbudde. Hello honorable Ndoza, thanks for the show. This is Juro Kana Kambata Musingo Kasanda Lugogowe mu kali kastanso myeke ekyo Musaigwa Honorable Kayondo ogambe naye ko lyo tumbudde nange Nicholas Sande ambassador wa Vumbula wano eruzira naffe kwe tuli tutumbudde. Onagambye atya Mr. Sekadde bali kuweereza Red Sun Center wa Vumbula ekirinnya obadde ombuzeeko. Honorable Serugoro Jazi Musaigwa Honorable Kayondo Fred mukono gosindisa ate message nyingi. Thanks for the show. Sekadde Senior Bwongo Kalulu from Namugongo kwe tuli tutumbudde omuzindaalo naye sakulaba ku mbaga ya Speaker Frank Semukuye zaidi embalwa Namugongo naawe bakabwo mbulabye. Mr. Sekadde Makanika Bongole Namuganga naawe gambe ko lyo tumbudde webale. Mr. Sekadde bali kuweereza Luwagga Godfrey sindika message emu nga Abati Defense Kiwatule bwatukoze obulungi asindise message emu. Semboga kwali era banakawempe batu abatumidde nnyo. Honorable Simba Fred na Chief County kwali Honorable Betethro Nalima mama wa Kiso Kansala Magombe Ali Kansala Nsubuga ne bakansala baffe bonna mukira kwe bali bagoberera enteekateeka za Vumbula bebale nnyo bebalire ddala. Iga Kenneth mu Kigowa nawe ugambe ko lyo tumbudde webale. Nze Wycliffe okuva Karaji Nupu eyongere amaanyi abasajja empale zibalebedde kali. Good morning Mr. Samuel, it is Keith Junior from Rugazi. Is there any way of getting the Google Money platform students without going to venue online? Nedda sebo ino kujja wano Kasimagwa ejogo nawo bakambulabye n'abalala abagoberedde promoter Kaferodo Gracias ogambe ko lyo tumbudde. Good morning honorable to be, but when you go to parliament who will give us Vumbula again? I'm Cedric from Tororo but I'm in Bugorobi okay nze okay Ratima najimazeddo omwana wa walieka n'abalala. Samuel, thanks for the show. Godfrey tuning in from Mbali n'abalala bannange mwebali nnyo mwebalire ddala. Tuyina story gye tugenda okuzimba emu yokka esaanikidde n'amawulire okuva munda mu ggwanga lye bayita Ukraine ne Russia n'oluwananda lw'e Gaza emundu etokota. Israeli ekuba Iran kyokka ne mu luwananda lw'e Gaza ekuba. Naye amawulire gonna obunkenke bwonna ng'ama amawulire g'ensi yonna n'obulumbaganyo obwakolebwa drone
ez'omusajja Ukraine ne zihiitinga Russian factory ekola drones tetwabufuddeko kyokka ne wetujjidde ku mpewo ng'ennaku ziri 129 ng'emmundu etokota munda mu ggwanga lye bayita Ukraine. Naye byonna twabifuddeko dda kubanga waliwo olutalo oluyingidde olunaku olw'omukaaga okuva ku lunaku lwokutaano ng'ebyokulwanyisa bye bakozesa si bye bya bulijjo. Bassebo ne bannyabo kyekiriwo kati kyetugendamu. Ebitundu 90 ku buli 10 eby'Abannayuganda bisibidde mu bwavu olw'okunyuma mirimu. Obadde okimanyi nti osobola okuyitandika bizinesi eyiyo ku lugwo naye unoyitibwa CEO kankwanjulire Suku Baking House nga beegulidde erinnya mu kusomesa Bannayuganda okujja mu bwavu ne beetandikira bizinesi ezaabwe nga bakafulu mu kusomesa baking ow'ekika ekya waggulu. Gamba ng'okubakinga cakes, cookies, daddies, donuts n'ebirala bingi nnyo nga basomesa ne decorating techniques. Gamba ng'okutimba ku mikolo, birthdays, okwanjula, baby shower n'ebirala bingi nnyo. Kwogasa ne business marketing ng'omuyizi kigenda kukutwala omwezi gumu ku myezi 2 ng'otendekebwa. Era ebyekkosa by'abayizi gamba ng'emifaliso, blankets byonna bisangayo ku ssomero. Okuwandiisa kwa mitwalo 5 gyokka. Nammwe abeetaaga keke z'oku mikolo enyirivu okukamala mulina Suku Baking House ku mpeereza ennungi. Suku Baking House tusangibwa Kisasi Kyanja Road opposite Shell petrol station. Okumanya ebisingawo kuba ku 0756 007030 oba 0777307440. Suku Baking House tuwadde okujja buli munnayuganda mu bwavu. Kampala, Entebbe Road, Busabala, Kimuli, Nsambya ne Kampala Central. Yino mu Bede Driving Center esonze mu site wakati Makindye. Oyagala driving permit oba kuyiga mmotoka ebika byonna tubisomesa. Emmotoka entono n'ennene, drone, fuso. Oyagala permit ya pikipiki oba ya tukutuku ebidduka byonna jangu tubikusomese ku bbeeyi rayisi. Promotion permit yagwako oba yagwa jangu tukolere renew oba extension. Wayigako nga tolina experience oba otya ekibuga jangu tukusomese oyiga okuvugira ku nguudo zonna. Tukuyambako kuyiisa omulimu ng'omaze okufuna pamiti. Tusangibwa Kibuye Salama Road, Mayanja Stage okumpi n'amafuta ga Nesta. Okumanya ebisingawo kuba ku 0753585565. Jangu oyige emmotoka n'ebidduka byonna ku ssente entono ddala ofune ne pamiti. Kuva Kampala paka Dubai, n'okuva Mbarara paka London, kuva Mubende paka Boston, kuva Jinja, Kayungo oba Luweero paka Saudi Arabia oba New York. Funa apu yaffe ku Google Play Store. Success Radio Uganda 10.9 aba Android ne ku www.ugsuccessradio.com n'aba iPhone. Success Radio ya digital efuluma bagisiba. Basibo ne bannyabo Bishop Elijah Sebuchu wamu Mamiruthi Sebuchu bakwanjulira Youth Ablaze International Conference 2025 mwezi ogw'omwenda okuva ennaku z'omwezi 10 paka nga 13 mwaka 2025. Kuno tujja kubangulwa okuyigirizibwa ebintu eby'enjawulo wamu n'omwaganya ogw'okuzimba enkolagana wakati w'abantu ab'enjawulo. Tusobole okwogeza ab'enjawulo okuva mu nsi yonna nga tugenda kubeera ku KICC House ekyanja okulira na Success Media International. Baseneta bakusasula emitwalo 25, bakamishona emitwalo 15 gyokka, babadelegates bakusasa emitwalo 3.5. Okumanya ebisingawo kuba ku 0777258869 obasindikako WhatsApp message ngambye okuva ng'ennaku z'omwezi 10 paka nga 13 mwaka 2025 ffenna katubeewo tufune amagezi amaggya. Mukama abawe omukisa mwenna nga bwe mujja. Kale Mukama abawe omukisa mwenna nga bwe mujja okutwegattako mu lukuŋŋaana gaggadde. Ndaba wano omanya kino sinaba kikonfaminga naye olunaku lwajjo amawulire gatandise okuyitingana nti omusajja gwe bayita Ali Khamenei ali wansi mu zibanka. Banka kitegeeza omuntu gye weekukuma ne famire ye yenna. Details emerge about where Irani's supreme leader is hiding. Ekyasinze okumutiisa ye statement yakolebwa
ekisajja ki Benjamin Netanyahu bwe babadde bamubuuza nti tuwulira waliwo enteekateeka ez'okutta supreme leader munda mu ggwanga erya Iran, olowooza kino tekireete okusajjuka kw'embeera? N'agamba by the way senga tumutta ate kigenda kumalawo olutalo. Nkikuddiremu response nti prime minister w'eggwanga erya Israeli prime minister bwe bamubuuzizza Khamenei ke statement eyo kanjifune Israeli prime minister bwe bamubuuzizza era kati amawulire gagamba nti Israeli prime minister Benjamin Netanyahu does not rule out eliminating Iran's supreme leader. Yabadde akola interview n'omukutu bagwita ABC News. Omanyi okugamba omusajja nti tuwulira waliwo enteekateeka mwagala kutta prime minister w'eggwanga erya Iran, olowooza kino gwe nga ggwe olowooza kino tekiviireko embeera okusajjuka? N'abagamba nedda, badde njagala kufuna ddoboozi exclusive interview ey'omusajja ono Benjamin Netanyahu. Simanyi oba tusobola okugifuna wano nga yogera live, katulabe oba tusobola okugifuna wano live. Live katulabe. ABC News exclusive. I'm joined by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who comes to us from an undisclosed location in Israel. Mr. Prime Minister. Uliriza, tuli live. N'omukutu gwe beta ABC. Tuli omukutu kugamba tuli live ne Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza Benjamin Netanyahu mu location gye tasobola kutegeera wo waali. Thank you for joining us. Era bwe bugamba Benjamin webale kutwegattako. Start with the news that has just come in. The Wall Street Journal is reporting that Iran has been urgently signaling that it wants to end hostilities and to resume talks over its nuclear program. According to the journal, they have been sending messages to Israel and the United States via Arab intermediaries. Have you received that message from the Iranians? Well, not directly, but I'm not surprised. I mean, they want to continue. Chiche kisajja. Benjamin Netanyahu yatadde ensi ku bunkenke, naye abasajja be yeerijjirako bakwata kya 16 yakwata kya 15. Kitegeeza ensi zino man to man musu basobola basobola okwekuba paka man to man, ng'Omumerika abivuddemu, ng'ensi endala zonna zibivuddemu, kubanga agaliwo galaga nti ne system ezimu Omuyirani zalina zazimbye wansi kilometers nga 5 okukka wansi, bano abasajja tebalina capacity kuzisosebbula. Iran yokka has no capacity whatsoever. An ABC News exclusive earlier today. ABC Mama gundi yange ebudi to continue to develop those two means of mass death that are meant to wipe Israel off the map, and this is a battle, that we have to assure is won. If it could be won diplomatically, fine. Frankly, it didn't happen diplomatically. Undisclosed. Ulira ono bameta Benjamin Netanyahu agamba luno lutalo bwe tubanga tugenda luwininga diplomatically ekyo kiri okay, naye bwe tubanga twetaaga kukuba tuluwininge tuluwangule ekyo nakyo kiri extreme, kiri very okay. Fe we tuli diplomatically
oba mundu kutokota. Trust his judgment, and we have together, we know what needs to be done in order to assure that tukimanyi kyekirina okukolebwa. those two twin threats to our very survival, to the survival and the peace of the world, are removed. Ampuliriza ebitiisatiisa the peace of the world nga tubijjawo ekyokukola tukimanyi. So are you going to target the supreme leader? Awo mbadde njagala. So are you going to target the supreme leader? Katogenda kuba Ayatollah Ali Khamenei ogenda kumukuba. Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details, but we've targeted their top nuclear scientists. It's basically... Wira, afa tumanye ngeri yetugenda okukikolamu. Naye twatagetinze the top, the best nuclear science ab'omutawaana ku level y'obwa professor. There's a nuclear team, you know, we got them. Era nuclear team yonna twagibetensaye. We still have work to do on other sites. Tukyalina of course emirimu mingi, omulimu munene ogw'okukola ne sites endala mpitirivu ez'okukuba. We have targeted their ballistic missile tukubye tutagetinze ballistic missiles zaabwe. manufacturing facilities. Understand this. You see these bombs. You saw a single bomb. Omanyi bomb zino ogikwatemu single bomb. Bomb, John. Dropping on Tel Aviv and other places. Nekuba mu Tel Aviv. Causing killing men, women and children. They're deliberately targeting our population. We're not doing that. We're targeting... Kubanga bo deliberately batagetinga population basitula bomu ey'obulabe nekuba mu Tel Aviv n'ebibuga ebirala. Ffe ekyo si kye tukola. Ffe tutagetinga kye bayita facilities, nuclear plants zino, residential buildings ez'abasajja abaduumizi baabwe. Ffe kye tukola. Their military sites, their nuclear sites. Military research centers. Science ab'omutawaana. Their ballistic missile sites, so they don't have 20,000 of these that no country could survive with. Yeah, they want to continue stringing us along, but you know there's a limit, because if we don't act now, basobola okusigala nga bo batukuba, but there is a limit. Waliwo balina okukoma. Won't be a 13th hour, so we have to act. But what I'm saying is that we're not merely protecting ourselves. We're protecting everybody. We're protecting our Arab neighbors. Ulya, tetulina kwekuuma fekka nedda si kyentegeeza. Ne ba Arab neighbors nabo tulina okubakuuma. With whom we want to expand the peace as we did. Bano be twagala okweexpandinga eddembe peace nabo. President Trump's leadership in the Abraham Accords. Obukulembeze bwa Donald Trump n'abantu be mikwano gyaffe bonna balina okuba nga bali safe. Possible if Iran is defanged. We're also protecting the world. They have ballistic missiles that can now reach deep into Europe. Nti kati abasajja bano tu protectinga ne Europe kubanga kati abasajja bazimbe capacity balina ballistic missiles esobola okusinzira mu ggwanga beta Iran ewa musajja beta supreme leader ne bakuba mu Europe. Soon could reach the United States. Basobola n'okuba United States of America. What this regime that caused death to America every time. Ulira nti regime eno eyagala that caused kibata death to Americans. That bombed your American embassies. That regime esobola okuba embassy zonna ez'America. 241 Marines in Beirut that killed and injured thousands of abantu mu Beirut, bakubye abantu bangi nnyo. American servicemen in Iraq and Afghanistan. Bakubye servicemen ab'America mu Iraq, mu Afghanistan, nga babakuba si balala beba n'abasajja aba-Irani. They tried to blow up a restaurant in Washington. Bagezaako n'okuba restaurant mu Washington DC. That burns the American flag. You want these ne bookya fulaga z'Abamerica. To have nuclear weapons and the means to deliver them to your cities? Kakati abasajja abo bemwagala babeere nga balina nuclear weapons na ddala mwe kyemwagala okutegeeza. Today it's Tel Aviv, tomorrow it's New York. Because kakati bakuba Tel Aviv ekibuga kyaffe naye enkeera tebagenda kuba New York. Look, I understand America first. I don't understand America dead. Ulira, ntegeera nti America first, but I don't understand American dead. That's what these people want. They chant bano abantu kino kye baagala kukutta. death to America. So we're doing something that is in the service of mankind, of humanity. Kati tukola ekintu ekiri in favor of kye bayita mankind. Battle of good against evil. America olutalo lwonna against ekintu ekibi evil lulungi. should and does stand with the good
That's what President Trump is doing, and I deeply appreciate his support. Era Trump yensonga lwaki atusapootinga. Omanyi bwe tujjidde ku mpewo nga Trump amaze okulabula abantu bonna basenguke. Abantu bagamba, for example, ekibuga ekikulu Teheran kirimu miliyoni z'abantu 10. Bababuuza, where do you want 10 million people to go? Abantu obukadde 10 mwagala balagewa. But U.S. officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader. Naye tobadde ku nsonga. Tuwulira nti America ye yaziŋŋamiza plan ze mwabadde mumaze okukola obulungi nga zigendereddwa okutta supreme leader Ayatollah Ali Khamenei instead oba y'omu ku bandifiiri kwe bandifudde ne bali abalala. Do you understand his concern? My understanding is his concern this would escalate the conflict beyond where it is already. And it's not going to escalate the conflict, it's going to end the conflict. Ekyokumutta tekigenda ku escalatinga conflict, kigenda kumalawo olutalo. Half a century of conflict spread by this regime that is terror. Emirembe n'emirembe entalo ezibaddeyo centuries of entalo zonna nga zireetebwa bano abasajja bano abakulembeze ba Ali Khamenei. Everyone in the Middle East has bombed the Aramco oil fields in Saudi Arabia. Kati buli muntu Saudi Arabia wonna alozeza ku bukambwe bw'abasajja bano Abayiraani. Spreading terrorism and subversion. Iran is spreading terrorism across the globe. Everywhere. The forever war is what Iran wants. And they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this, bringing an end to this aggression. And we can only do so by standing up to the forces of evil. Look, democracies have had to learn this lesson. Ampuliriza, bino byonna bye tukola tubikola okuyimiriza the forces of evil. You know, they faced a tyrannical regime, a radical fanatic regime. N'abantu bafeesinze kye bayita a radical regime. And for 40 years, 40 years I've been saying, actually 3 years after the establishment of this radical Islamist Ayatollah regime in it, kyokka nga wakayita emyaka 3 gyokka nga bataddewo kye bayita radical regime eya Ayatollah Khamenei. Iran, I said that the greatest danger not only to the survival era kino nakipredictinga nti danger egenda okwerekera ensi eno of my country but to the peace of the world is Iran's pursuit of nuclear weapons. Naye ekigenda nti for the peace of the world Iran tenda kupossessinga byakulwanisa oba nuclear weapons. They are on the brink of achieving that. So imagine what they're tugezezaako okukyakivinga doing now without nuclear weapons, chanting death to America without nuclear weapons. Imagine what will happen if they had nuclear weapons. Nti olaba batugomya ensi without nuclear weapons. Kati just imagine senga banaabeera n'ebyokulwanisa ebyo. The ICBMs, the intercontinental ballistic missiles, to the kati bazimba zi intercontinental ballistic missiles to every place on earth. We're preventing the most horrific war imaginable, and we're bringing peace to the Middle East. And I believe that after our action, we're going to be able to bring the Middle East to new heights. Ampuliriza, Israeli yakubye TV y'eggwanga nga bwe nkakulaze live ng'omukazi ali mu kukola nako kawulirize gwe atasobola kukalaba. صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم ampuliriza ezo zitakbir zi Allahu Akbar basebo ne banyabo byabadde live UBC ya Iran ekizimbe kyakubiddwa president yabadde ali ku mpewo nadduka live.
live lunaku lwakutaano tubala Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Abantu 224 be bakafa. Trump yadduse ne mu lukuŋŋaana lwa G7 mu Canada. Babadde Canada. Okuddayo mu Washington after directing his team to attempt okugezaako okuteekawo meeting n'abakungu b'eggwanga erya Iran as quickly as possible. Bino byonna owedde abyogera nga bw'ategeeza bannansi b'eggwanga erya Iran mu kibuga kye bata Tehran. Okukyamuka. Prime Minister Benjamin Netanyahu said he believes Israel's strikes have significantly set back Chibaita. And indeed, okusinzira kwa reporter mu bujjuvu gy'amaze okufuna gyenja okulambulula ku TV the damage inflicted on Iran. Naye gwe omanyi okukukubira site ne bwe basudde busuzi ki n'okuttira munnasayansi abadde emabega w'okugiraawo. Prime Minister Benjamin Netanyahu kwagambe kati newe tuteesa. We do understand kyetukubye kina significant setback ku nuclear program. Basaba ne banyabo tactically. For example, olaba mu byobufuzi olaba amaze okuwandiisa bikifayiro zonna ng'ojjotwa computer zonna ng'ozibba ng'omuzaayo ku zero kutandika kunoonya esimu tempozi gundi enamba ya gundi yali etabe kiringa bwe babba enamba essimu yo ne bagibba ne bagitwala buli kimu. Ogenda kuddamu kupangapanga ye wali nga toyina ndaga muntu. Gamba musajja kale edda batubbanga amasiga kale empala iniya kale senga yandekedde layini. Twogeranga backups zino tezindaba kujja nti kakati osaza buli kimu ne kikomawo nga tebinaba kujja ng'olina okugenda ekyanna mukaaka okujjayo gundi yakojjaawo olina okunoonya kale amanyi kojjaawo yate y'onoomufunira ku ki. Ogenda okuddamu okukuŋŋaanya ennamba z'abakyaliibo. Iran yegamba okusinziira ku intelligence. Rather, Israel yegamba okusinziira ku intelligence. Uliriza bulungi nnyo. Iran was very close to producing a nuclear weapon. Mbwe badde tena producinga naye badde very close. Ampuliriza. Ebadde neetirambu okumaliriza. But US intelligence assessment had reached a different conclusion. Nga bagamba bana abasajja bayina nuclear weapons. Kubanga obulumbaganyi bugenza okujja ng'ekitongole kibata International Atomic Energy Agency top international watchdog last week ewedde bagamba Iran had amassed enough uranium at levels just below weapons grade to potentially make 9 nuclear bombs. 9 nga bamaze okwama bakwita twa amass that capacity okubeera ne nuclear bomb yeri gye bakuba Hiroshima ne Nagasaki abajjukira ebyaliwo immediately and after so many years up to date. Omanya kitegeeza ba minister mu Middle kale mu kibeta Arab and Muslim countries abafunanzibwa ku nsonga z'ebweru foreign ministers of 20 Arab and Muslim countries bavumiridde obulumbaganyi obwokolebwa abasajja ba Benjamin Netanyahu ku musajja mu Iran. Era abasajja bano bavudde ne wano ku lukaloma n'omudugavu Egypt.
Misiri, Jordan yali abaana baffe abali mu kukaaba maama kikyo kizeemu ya ala tusasire fa maama baba na Uganda bajja okuba ekyo Jordan, Egypt, Pakistan, Bahrain, Brunei, Turkey, Chad, Algeria, Comoros, United Arab Emirates, Djibouti, Saudi Arabia, Sudan, Somalia, Iran, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait, Libya, Mauritania expressed their grave concern over kyebayita dangerous escalation mu region yaabwe. Nekiro ekikeseza amakya olunaku olwaleero Israel egamba they intercepted and eliminated 30 drones from Iran overnight strikes. Ku makya g'olunaku olwaleero mu briefing gye batuwa bagamba Iran only fired several ballistic missiles towards the country overnight, though it did not specify the exact number of missiles fired. Naye ekiwandiiko kigamba kyandabye ku CNN kigamba tonight was the least impactful night by the Iranian attacks since the beginning of this operation. Yakakasiza bino Israel Defense Forces International spokesperson Kano Nadava Shoshini ngategeeza CNN. Era embeera nga bwebadde mu bulumbaganyo obusembeeyo ku makya g'olunaku olwaleero oba naabukulaga ku TV kubanga n'oba owulira buwulizi, naye embeera tebadde nnyangu. Enkya nja kukuŋŋaanya beesi zonna ze baakubye zonna, sofa damage. Ampuliriza badde njaga kano tukawulire. Wallah. Embeera ebadde ya kumakya. Ng'abantu bagezaako okuzikiza emergency workers nga barespondinga. Kyokka Israel says it also killed the newly appointed Iranian chief of staff Ali Shadaman in overnight strikes. Omulala Ali naye mufu. Bino bya ssaawa 2 emabega Israel says it look out to new top Iranian military commander after killing bali. Buli gwe bateekako gwe batta. Nga alipoota gye nasembayo okukola ku basajja be bayita ba Hamas mu luwananda lw'e Gaza nga bafeesinze kye bayita leadership vacuum nga bakamanda baabwe bonna bafu ate bali abazibu be batrainingidde emyaka n'emyaka. Omekye kitegeeza okufulumya munnasayansi kwayo level n'omutira mu wiiki emu. Kale mu lunaku lumu ne Ali Khamenei yataddeyo dda Lieutenant General Rashid Matadom omuzira ne Major General Ali bonna bafudde. Major General Ali
added kye bayita Khatam al Ambia Central Headquarters. Ndi Ssekadde Samuel Munariro sobola na kusukka wano okujjako kwaniriza mu Google Money platform n'okwaniriza mu kye tuyita Youth Ablaze International. Mwana ow'obuwala ayingidde akubye kayero kalungi nnyo, simanyi oba ava ku kitebe ky'enaale mu kujjayo mpapula so nga ate professor akubye karedi kati omu ndowooza ava ku kitebe ky'NRM omu ava ku kitebe kya NUP. Byokkola ebitulugunya abantu ba wansi. Enswera